Khan Qah phần A, một cuốn tiểu thuyết dành cho nam và nữ Moeen Soussi Khan có một cái tên cũ cho tri thức cho những người theo đường lối thứ nhất. Chấm than, thế giới thứ nhất Tunisia 1975 một mình, anh ấy đi xuống từ trong bụng mẹ Latifa trong im lặng. Y tá, không khóc là một tình trạng kỳ lạ, da cháu xỉn màu và nhịp thở bình tĩnh. Người mẹ không mệt mỏi sau khi sinh nhưng căn phòng tràn ngập ánh sáng từ đinh hương và mùi hương của việc sinh nở làm nức nở lỗ chân lông của bạn với một cú đánh khác. Khiến bạn cảm thấy một cảm giác khác. Latifa, tôi mỉm cười và hắt hơi, Asu, tôi cảm thấy lạnh trong người, nhưng tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Y tá, không, thưa bà, lần sinh đầu tiên của bà có thể như thế này, nhưng hãy cho tôi số điện thoại nhà của bà để gọi cho bố của con bà. Latifa, chồng tôi đi du lịch 6 tháng trước và đến Florence để làm việc. Bác sĩ, việc sinh nở dễ dàng và cần nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày, thưa bà. Y tá, vậy là từ ông nội hay họ hàng? Tại sao bà ở một mình, thưa bà? Latifa, ông của anh ấy đã qua đời cách đây 24 năm và gia đình tôi ở Palestine. Y tá, chờ mang súp và thức ăn cho cô. Bác sĩ, tôi sẽ làm việc với ban giám đốc bệnh viện về giấy khai sinh của anh ấy, nhưng anh sẽ đặt tên con là gì? Latifa, Rashid và tên của cha anh ấy, Taha. Latifa cùng với con trai Rashid tốt nghiệp bệnh viện Buset trở về nhà của mình ôm lấy nước trong tim và trái cây của tâm hồn. Trong khi ở trên taxi cô hồi phục trí nhớ và nghĩ về người chồng Taha của mình, đài phát thanh trên xe do nhà soạn nhạc Omar Khayyam phát ra, vì vậy những khoảnh khắc thương cảm về cô khi đi trên đường phố. Latifa cười, cô ấy không biết số phận có gì dành cho đứa trẻ này. Latifa đảm nhận việc nuôi nấng Rashid cho cậu bé bú sữa mẹ, tắm rửa và mặc cho cậu bé. Nó là một đứa trẻ ít nói, không la hét, nó có một khuôn mặt đầy biểu cảm khác biệt với những đứa trẻ còn lại. Latifa thoáng chốc cảm nhận được rằng đứa con của cô có một sức hút đặc biệt khi nó mới 1 tháng tuổi. Nhưng các chi tiết trên cơ thể của nó hiện lên nhất quán và đôi mắt của nó hiện lên như 2 bức tranh có đường cong bí mật kỳ lạ. Màu da, mái tóc và bàn tay của anh ấy, như trong các bức tranh của Michelangelo, khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là anh ấy tạo ra những giọng nói như bị bóp nghẹt như hơi thở đang thở. Sau vài tháng, Rashid học cách yêu và biết đi, và mẹ cậu đưa cậu đi dạo trên đường Buset. Trong Buset, nơi du ngoạn của những tòa nhà màu xanh, những bức tường trắng, đồ trang trí cổ và những hàng cây thơ mộng, anh Rakit, đứa trẻ im lặng năm thứ 3 của mình. Hàng xóm của Latifa, Nariman, người có bộ não dồi dào và trí thông minh rạng ngời. Những kẻ săn trộm nói chuyện với cô khi con gái cô Araka cố gắng chơi trò trốn tìm với Rashid và chúng chạy quanh sân giữa những ngôi nhà màu trắng. Araka, với chiếc váy trắng và mái tóc đỏ, trông giống như một bông hoa cúc trắng. Rashid không nói chuyện với cô ấy, nhưng đôi mắt của anh ấy nhảy xung quanh Araka, mà anh ấy thực hiện một chuyến tham quan thành phố. Araka nói với Rashid rằng có những bí mật mà anh không hiểu, và anh luôn lắng nghe những lời nói của những người xung quanh mà không nhận ra chiều kích của câu chuyện. Araka xuất hiện thông thái trong bộ váy của một cô bé 4 tuổi. Cậu bé 3 tuổi đang đứng với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt nhìn trong tay bối rối về hương thơm của thành phố xa lạ này. Đôi mắt của Araka nhìn thấy những gì Rashid không nhìn thấy, màu đỏ của tâm hồn cô làm Rashid choáng váng với những cuốn sách bị khóa, nuốt chửng nó khi đang chơi mà không hiểu và không biết đóng vai trò khác với nó ngoài việc đi theo con đường đằng sau sợi chỉ trắng giữa 2 chân của nó. Thứ luôn thắt chặt các chi tiết về sự sụp đổ của nó trên hành tinh xanh này, thành phố xanh và xanh lam biển của Araka, 2 con mắt màu xanh lam, mang một cánh cửa dường như là sự khởi đầu của một thế giới rộng lớn hơn mà Rashid băng qua. Trong khi đó, Nariman nói với người hàng xóm của cô Rashid, chồng tôi sẽ sớm gửi Arakas đến một trường học ở khu vực lân cận của chúng tôi. Con tôi thông minh, nó có thể đậu mẫu giáo nhanh, có trời mới biết tôi nghĩ nó lớn hơn các con của mình. Phản hồi tốt, có rất nhiều thứ trong ngôi nhà của chúng tôi, Rashid học hỏi từ chúng, đồ chơi từ mọi nơi trên thế giới, động cơ nhỏ, bút, phấn và màu sáp, vì cậu ấy luôn vẽ và nguệch ngoạc trên lá và tường. Sau 2 năm nữa tôi sẽ bắt gặp cậu ấy ở ngôi trường đó. Nhưng cô ấy tên là gì? Nariman đáp lại một cách thích thú, Tunisia, đó là một ngôi trường được xây dựng bởi một du khách già đã đi qua Tunisia cùng với Qah The Khan Qah, Part A novel for boys and girls. Moeen Soussi The Khan had an old name for knowledge, for the first way followers, the first world, Tunisia 1975, alone. He came down from his mother's womb, Latifa, in silence, nurse. Not crying is a strange condition, the color of his skin is dull and his breathing is calm.
the mother, not tired from birth, but the room is full of bright lilac light and the scent of childbirth tingling your pores with another hit, making you feel a different feeling. Latifa, I smile and sneeze. Ashu, I feel cold in my body, but I am comfortable and light. Nurse, no, madam, your first birth might be like this, but give me your home phone number to call your child's father. Latifa, my husband traveled 6 months ago and went to Florence to work. Doctor, your birth is easy and you need to rest for at least 2 days, madam. Nurse, so from his grandfather or a relative? Why are you alone, madam? Latifa, his grandfather passed away 24 years ago and my family in Palestine. Nurse, wait to bring you soup and food. Doctor, I will work with the hospital administration regarding his birth certificate, but what will you name your child? Latifa, Rashid, and his father's name, Taha. Latifa, with her son Rashid, graduated from Bused Hospital, returning to her home, embracing the water of her heart and the fruit of her soul. While she is in the taxi, she recovers memory and thinks about her husband Taha. The car's radio is emitted by the composer, Omar Khorshid, so the moments are sympathetic about her while on the streets of the city. Latifa laughs, she does not know what fate has in store for this child. Latifa takes it upon her to raise Rashid, breastfeed him, wash him and wear him. He is a quiet child, who does not shout. He has a face full of different expressions that distinguish it from the rest of the children. Latifa senses for a moment that her child has a special charisma. As he is 1 month old, but the details of his body appear consistent and his eyes appear like 2 paintings that curve a strange secret. The color of his skin, his hair, and his hands, as with Michelangelo's paintings, make it even more surprising that he makes muffled voices like the breathed breath. After several months, Rashid learns to love and then walks, and his mother takes him for a walk in the streets of Bused. In Bused, where blue buildings, white walls, antique decorations and dreamy trees travel. Ein Rashid, the silent child of his 3rd year, travels. Latifa's neighbor, Nariman, who has abundant brains and radiant intelligence. Talking poachers chat with her as her daughter Erikaz tries to play hide and seek with Rashid, and they run around the courtyard among the white houses. Erikaz, with her white dress and her red hair, looks like a white chrysanthemum. Rashid does not speak to her, but his eyes dance around Erikaz, which he takes on a tour of the city. Erikaz tells Rashid that there are secrets he does not understand. And he is always listening to the words of those around him without realizing the dimensions of the stories. Erikaz appears wise in the dress of a 4th-year-old girl. He is 3 years old, standing with his light purple shirt, looking in his hands, baffled at himself about the fragrance of this strange city. The eyes of Erikaz see what Rashid does not see. The redness of her soul stuns Rashid with locked books, swallows it while playing without understanding, and does not know how to play another role with it other than following the path behind its white thread between its legs, which always tightens the details of its fall on this blue planet, the blue city, and the blue sea of Erikaz, the 2 blue eyes, which carry a door that appears to be the beginning of a wider world that Rashid crosses. Meanwhile, Nariman says to her neighbor, Rashid, my husband will send Erikaz to a school in our next neighborhood soon. My child is smart, she may pass kindergarten quickly, God knows best, I think she is older than her children. Nice response, there are many things in our house. Rashid learns from them, toys from everywhere in the world, small motors, pens, chalk and wax colors, as he is always drawing and scribbling on the leaves and walls. After 2 years I will catch him in that school, but what is her name? Nariman responds with interest, Tunisia, which is a school built by an old traveler who passed through Tunisia with his